Naam, asalamu alaikum azizi mtazamaji popote ulipo, na tumai ubuheri wa siha, na karibu kwenye taarifa zetu za TV47 Matukio zikiwa zimetimia saa 5 za asubuhi. Majira ni ya Afrika Mashariki mtazamaji. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia mchana wa leo, na pia nikukumbusha kwamba ni siku ambayo tunachambua vitabu vya fasihi andishi. Leo hii tukiangazia kitabu chake kwa undani, tamthilia ya The Samaritan ambayo imeandikwa na John Lara. Aidha mtazamaji, kabla hatujapata uigizaji mdogo kutoka kwa igizaji wa theatrics, basi tutupie jicho taarifa kadha wa kadha ambazo zitakuwa zikitukia ndani na nje ya taifa la Kenya, ambazo ni pamoja na taharuki ya tanda mjini Eval, kaunti ya Makueni. Wakazi wanapanga kuandamana kupinga mauaji ya watu watatu waliouliwa na polisi Jumatano wakati wa maandamano. Mwandishi wetu wa habari kutoka kaunti ya Makueni Philip Ngumo anafuatilia. Aidha mtazamaji, tutakuwa tukiangazia taarifa hii kuhusiana na viongozi na Wakenya wanaendelea kushtumu wahuni waliovamia na kupora maduka. Wafanyabiashara wengi wanakadiria hasara. Aidha mtazamaji, naye gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire anamlaumu Gachagua kwa kupanga na kufadhili maandamano ya siku ya Jumatano. Aidha mtazamaji, tutakuwa tukiangazia taarifa hii kuhusiana na muungano wa uuguzi nchini unatarajiwa kutangazwa leo kuanza kwa mgomo wao wa kitaifa. Nao wakazi na wanahisa wa ardhi ya Kishushe, yani huko kaunti ya Taita Taveta, wanaandamana katika eneo la uchimbaji madini wakisema shughuli za uchimbaji hazijafuata utaratibu. Mwandishi wetu Julius Mariki ameandaa makala maalum kutujuza zaidi kuhusiana na utata huu wa uchimbaji wa madini. Aidha, kama ilivyo ada na desturi, kabla ya kukupasha ambayo tumekutayarishia, hebu tupate maigizo kidogo kutoka kwa igizaji wa theatrics wakituigizia tamthilia hii ya The Samaritan na John Lara. Theatrics. Let's start. Bring out the beast. They say there's up to fight the beast. They say there's up to fight the beast. The ark is here to bring some hope. The ark is here to bring some hope. Hey, 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 hey. Okay. Now we've come to the final stage of end-of-year school closing program, in which Samaritan, the winning innovation this year's national secondary competition, will be launched officially in our municipality. The mayor, His Honorable Mosi, will preside over the launch officially. Comprising a few of distinguished leaders and local leaders have already arrived in the school and will shortly be with us. We will remain seated and quiet as the guests, led by our principal, will preside over, come into the hall. Kutoka theatrics, na hayo ni maigizo tu, kiduchu cha maigizo cha tamthilia ya The Samaritan. Labda unajiuliza hao kwa nini wamevalia sare, kuna mwalimu pale anazungumza, na pia umemwona bwana mrefu kabisa, labda ni chifu. Basi nikiwaona hao wakiwa wamevalia sare za shule, basi kinachonijia kwa akili ni wale wanafunzi kutoka shule upili ya Butere. Lakini ndani ya tamthilia hii ya The Samaritan, basi hadithi hii
hii inatukia katika manispaa ya Marakas. Bila shaka mtazamaji, tutakuwa tukikujuza zaidi John Lara alikuwa akijaribu kuzungumza nini kwa Wakenya na pia kwa wasomaji. Lakini mwanzo pia tupate methali ya leo. Methali ya leo: mganga hajigangi. Maana ya methali hii ni kwamba hayupo tabibu awezaye kujitibu. Hayupo mwanadamu anayejitosheleza. Lazima sisi sote tutegemeane. Methali yenye maana sawa na hii ni mwerevu hajinyoi. Na bila shaka mtazamaji, unatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47 kupitia Facebook, YouTube na pia X. Jina langu ni Ruga Eval. Karibu nikupashe taarifa ambazo zinazidi kutukia. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire amemtuhumu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji kwa kupanga maandamano ya vurugu Embu tarehe 25 mwezi wa Juni mwaka huu. Akizungumza baada ya kukagua biashara zilizoharibiwa, Mbarire amesema kuwa amepokea taarifa za kijasusi zinazohusisha viongozi hao na fujo hizo. Mbarire amesema kuwa maandamano yanapaswa kuwa ya amani wala si chombo cha siasa za kuiganya jamii. Aliongeza kwa kudai kwamba Gachagua amekuwa akitumia viongozi wa mitaa kwa maslahi yake binafsi ya kisiasa. Aidha, amemshutumu kwa kudanganya na kudhibiti uwanja wa siasa wa Embu kwa manufaa yake na kuonya kwamba hatatishwa. And I do not care how strong you may be, but you will not intimidate me anymore. And I will not stay silent, Rigathi Gachagua. Kama wewe ni Mungu, take my life today. The worst that can happen to me is for me to die, and you only die once, Rigathi Gachagua. You cannot turn Embu into a battlefield. You cannot claim to like the people of Embu and love the people of Embu and punish them at the same time. Waziri wa huduma za umma Geoffrey Ruku amelaani vikali ghasia na uharibifu ulioshuhudiwa nchini wakati wa maandamano ya Gen Z, akiyataja kuwa ni njama ya kuvuruga amani ya taifa iliyojificha chini ya kivuli cha maandamano ya amani. Akizungumza katika kikao cha ushirikishwaji wa jamii eneo la Mbeere Kaskazini, kaunti ya Embu, Ruku amewataka Wakenya kukataa siasa za migawanyiko na kuunga mkono juhudi za kuwawezesha vijana kupitia mafunzo na ajira. Chaos, anarchy and terrorism threatening the economy of Kenya, threatening the job creation for our people. Because we have seen, jana tumeona ya kwamba mipango ya terrorism, ya anarchy, ya chaos imepangwa kwa miezi kadhaa. Kwa hivyo sisi tunatoa wito kwa watu wote tudumishe amani. Na yule ambaye anapanga furugu katika nchi yetu ya Kenya tunamjua. Tunajua yeye ni nani. Ni yule mtu wa kusema Kenya ni nchi ya shares. Tunajua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya anafanya kazi na bidii. Hatutaki ukabila, hatutaki chuki, hatutaki watu ambao wanachochea Wakenya wale wengine kwa misingi ya ukabila. Hawa watoto wetu wanataka ajira. And I know the government of the Republic of Kenya, led by William Samoei Ruto, the president, is putting all the effort, and we are continuing to put effort in ensuring job creation. From next year, tunataka kuhakikisha zaidi ya 50,000 young people watakuwa na internship program.
Na tukiendeleza taarifa inayofungamana na hiyo, wafanyabiashara katika mji wa Thika wamelalamikia hasara waliopata baada ya wahalifu kutumia maandamano yaliyoongozwa na Gen Z na kuharibu mali yao. Maduka yalivunjwa na vitu vya thamani ya mamilioni ya pesa kuibwa. Kwa sasa wafanyabiashara hao wanaiomba serikali kuwachukulia hatua waliohusika, huku wakiwahimiza vijana kuacha maandamano na uporaji. Now we just want to ask the government of Kenya, what do they think about this? And what is the future of Kenya? Because we are not part and parcel of the government, yeah? So the people who mistreated us like this, what did they get from doing this, yeah? Because it's not like we are going to be able to help them, yeah? And the things they stole, maybe it will sustain them 1 or 2 days. Then what are they going to do? It's a temporary solution which they looked for. Kuna biashara kadhaa ambazo zimeweza kuporwa. Umeona muhindi ameimbiwa pale. Kama ni hii duka umeona imeporwa. Kuna wengine wanauza simu pande ile nyingine wameporwa. Familia kama 10 ama biashara more than 10 businesses. Hao ni watu wameenda hasara tupu. So hii maandamano ni sawa, tunatetea haki zetu, manake tumefinywa sisi wote. Tumefinyiliwa kila mmoja. Lakini hata serikali nao naomba, tafadhali chukueni, it's a high time tukae chini tusikizane. Hii hasara yote, hakuna mtu atakuja kurudishiwa pesa ambayo ameweza. Nauliza vijana wetu majenzi waacha na maandamano. Kama nataka kutoa serikali, waende wachukue kura na vitambulisho wajiakite kwa wingi. Wakati wa kufukuza mtu watamfukuza kwa ndembe. Sio kwa maandamano. Nayo tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi nchini Kenya EACC imeonya kuhusu mbinu za kisasa zinazotumiwa na maafisa wa serikali za kaunti kuendeleza ufisadi na kuitaka uongozi wa kaunti ya Bungoma kuongoza kwa uadilifu na wajibikaji. Na kama anavyotaarifu mwanahabari wetu Laban Shikokoti ni kwamba maafisa katika kaunti za humu nchini hushirikiana na wataalam kufanikisha wizi na ubadhirifu wa mali ya umma. Katika hotuba iliyosomwa na meneja wa EACC katika eneo la magharibi ya nchi Eric Ngumbi kwa niaba ya katibu mtendaji wa EACC Abdi Mahmud katika warsha ya kueneza mafunzo ya kukabili ufisadi iliyoandaliwa na serikali ya kaunti ya Bungoma kwa ushirikiano na EACC kwenye eneo la Wigot katika kaunti ya Kisumu, maafisa wa kaunti wamemulikwa kuhusu visa vya ufisadi vinavyoshamiri. Ripoti kutoka kwa mkaguzi mkuu wa hesabu, mdhibiti wa bajeti, vyombo vya habari na kamati za bunge zimebainisha vitendo kama vile malipo hewa, ununuzi wa kifisadi, watumishi hewa, matumizi mabaya ya mgao wa fedha na ubadhirifu wa mali za umma kupitia ushirikiano haramu na watu binafsi wakiwamo wanasheria, makatibu miongoni mwa wengine. Corruption is planned. People even engage experts to plan corruption scandals. And as we continue to strengthen anti-corruption systems, we have those who are trying to catch up with the mechanisms in place and always coming up with the new tactics. Kadri mwaka wa kifedha unavyofikia ukingoni, EACC imeonya kuhusu hatari ya maafisa kupanga njama ya kufanya malipo ya haraka na yasiyo halali. EACC is aware that at such a time, corrupt public officials at both national and county governments may hatch fraudulent schemes to loot public funds through fictitious payments or diversion of funds that are meant to pay legitimate suppliers, leading to irregular or fictitious pending bills that are carried over to the next financial year. Gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka ameonya maafisa wake kuhusu matukio ufisadi, akiwataka kuwajibika ipasavyo. The expectations of the citizens of Bungoma are high and rightfully so. They want to see a government that is responsive, prudent in the use of public resources and resolute in the fight against corruption, and they want to see this culture starting from the top of us. Laban Shikokoti, TV47, Kisumu. Na katika juhudi za kuimarisha ustawi wa mji wa Kisii, wawekezaji zaidi wanavutiwa kufungua mikahawa
Wawekezaji hao wanasema hali utulivu inawavutia kuwekeza katika kaunti hiyo. Mojawapo wa wawekezaji hao ni wamiliki wa mikahawa ya Java nchini Kenya. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wake wa upanuzi wa huduma katika miji muhimu ya Kenya, wakati inapojiandaa kusherehekea miaka 25 tangu kuanzishwa kwake. Tawi hilo jipya ambalo ni la kwanza katika kaunti ya Kisii linatarajiwa kuchangia ajira na ukuaji wa uchumi katika kaunti ya Kisii. Indeed, we are excited today for this grand opening of Java House. We know the brand Java House is a renowned brand, is bringing goods to Kisii County. We indeed welcome Java House in Kisii County. It has come in a big way. It is going to provide market for the local products. Knowing that Kisii is well known for coffee growing and other products, is a land of plenty, I believe through Java House we'll get market for our products. In Kisii County we are looking for investment. That's the only way we can grow. We encourage other investors to invest in this, and we provide market for our people, we provide employment for our young people. 5 of our staff that are working at this branch are from Kisii County. So is the branch manager, Emily, is from Kisii County, so that's already job creation. But additionally, 98% of what we use at Java is bought locally. So from local farmers, local traders. So we do very little imports, and we hope to continue to do that with not only just in Kenya, but we also have a presence in Uganda and Rwanda. We are on our road to 100, so this is 98. Na kutoka Kisii sasa turejee hapa jijini Nairobi, ambapo wakazi wa eneo la Kariobangi Kusini wamelazimika kununua maji kwa bei ya juu kutokana na uhaba wa maji unaokumba eneo hilo licha mvua kubwa kunyesha. Wanasema kuwa wao hupata maji mara moja kwa wiki. Hata hivyo leo walipata afueni baada ya Daktari Osewe Onyango kuwatembelea na kuwapa maji. Wawakilishi wa Daktari Osewe wanasema wameamua kuwasaidia kwani mgao wa maji haufai kuwepo wakati huu wa mvua. Vilevile waliwahimiza vijana kujipatia vitambulisho na kadi za kupiga kura kabla ya mwaka 2027, huku wakihimiza serikali kuimarisha uhusiano na vijana kwa ajili ya ustawi wa taifa. Kama wakazi hapa tunajua venye shida ya maji imesumbua sana wamama kwa hii mtaa yetu. So shughuli ya leo tumesema tunatembea kila mtaa Kariobangi South. Tunawapatia mama wetu maji. Aliso watu wapate maji ya kutumia na kupika. Sika vijana tumeona tumeachwa nje sana. So aim yetu saizi ni kubadilisha uongozi na kubadilisha mindset ya vijana. Tunataka power yote na kuja mtaani. Vijana ni kitu ya kwanza. So vijana waangaliwe sana. Si wenyewe tumepunguza kitu inaitwa crime. So kama tuko mtaani, uongozi ya mtaa inatusaidiaje? Kama hakuna employment. Leo hapa hata vijana wote unaona wako hapa. Na siku leo I think naweza sema tuna appreciate pia one of our own kijana wetu wa mtaa hapa ambaye anaitwa Dr. Osewe Onyango. Amelelewa hapa na amekuwa akitushughulikia. Na siku leo acha sema tunamshukuru. Kariobangi South tumekuwa na shida ya maji wiki mzima. Na leo mwana kuna wamama hapa walikuwa wanatoka hapa wanaenda kutafuta maji Kariobangi, wengine wanaenda Dandora, ukienda pale kwa borehole zimejaa. So unaona hizi gari ziko hapa, tuko na gari 3 leo, watu wetu wamekuwa served na maji na wamama wetu imekuwa ni siku ya furaha leo kwao. Ya maji maana wanatupea maji siku 2 tu kwa wiki. Sasa tumeteseka hadi kijana wetu mmoja anaitwa Osewe akatupea maji hapa na lori, maana tumekaa kama wiki 2 hatuna maji. Maji tunapatanga once per week. Na leo venye tumepata hii tunataka iendelee izidi kukuja kila siku. Ndio at least to access maji daily juu ya huko haikuange enough daily. Wakazi na wanahisa wa ardhi ya Kishushi kwenye kaunti ya Taita Taveta wameandamana katika eneo la uchimbaji wakitaka kusimamishwa kwa shughuli ya uchimbaji wa madini ya chuma. Waandamanaji hao wanadai shughuli hiyo inayodaiwa kufanywa na mwanabiashara mashuhuri wa kampuni ya Devki hajafuata taratibu zinazohitajika. Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hii. Na mvuta nikuvute inashuhudiwa katika ardhi ya Kishushi ambapo panashuhudiwa uchimbaji ama sehemu ya uchimbaji wa madini ya chuma. Tutakuwa tunapata baadhi ya kauli za baadhi ya wanahisa ambapo walienda kuwasimamisha wenzao waliopewa sehemu ya kufyeka ili kuanza shughuli hiyo. Tupate kauli zao na hali ilivyokuwa.
Kama kuna issues tafadhali solve huko. Sisi tumekuja hapa kufanya kazi. Hapa kuna mtu kufanya kazi. Hakuna mtu hapa. My friend, kazi za kishushe lazima zifanyike. Za kishushe fanyike. Hamwezi tuzuia watu wawili. Watu wawili watatu hamwezi tuzuia. Lazima tufanye kazi. Wewe na nani? Wewe na nani? Wewe na nani? Sasa kishushe na nani? Sasa kishushe na nani? Kwanza kishushe wewe na nani? Mimi tutapa mbele uonje. Afuate sheria kama vile watu wengine tunavyofuata. Yes. Na lazima kuomba. Hatuwezi kubali. Mwisho waache ikae mwisho. David kama anatumia watu kwa mlango wa nyuma, sisi wote tunatumia mbele, hatumai nyuma. Kwa hivyo hatuheshimu sisi wananchi. Hatutaki watu wakishushe na Taita kwa ujumla, hatutaki. Tumechoka. Punda amechoka. Hatutaki. Tunataka tuone wapi ripoti ya prospecting. Ndo aseme kwamba anafanya prospecting sehemu gani. Ya tatu ndo aidhinishwe ili aende kupata mining permit, lazima apatiwe consent ya mining na land owner consent. Consent ya kwanza ni prospecting, alete report na coordinates. Ya pili ni mining consent. Zipo wapi ili aendelee na kazi yake? Alisema ya kwamba wakati walikuwa anazindua kiwanda chake na president ya kwamba atasubiri mawe anunue pale Manga. Lakini cha kushangaza leo ako na interest nyingine, anataka kuingia kishushe kimabavu. Cha kushangaza tena la kudhi. Nilisikia meneja wake akisema ya kwamba yeye ndo anaongoza kwa kulipa ushuru hapa Kenya, analipa bilioni 3 kwa mwezi. Kwani hata kama analipa bilioni 500 kwa mwezi hapa Kenya, ina maana ya kwamba ana uhuru wa kuingia mpaka bedroom za watu. Huko ni kukosa adabu na shame on him. Pamoja na wote ambao anashirikiana nao. Na tunataka kama ni investor anakuja, afuate ile njia inayofuatwa na wote. Lakini hii ambaye tunaona bwana David ameingia na anatuambia kwamba amepata leseni, tuliweza kuongea hata na yule ambaye anaongoza hii kazi kutoka kwa bwana David. In fact he was talking very arrogantly. Yeye anasema kwamba hawezi kuziwa. Sasa jamani, ukiingia kwa shamba yangu nikikwambia toka, kweli hapo nina makosa? Na ndio tumekuja hapa kusema tuheshimiane tafadhali, hatutaki umwagaji wa damu, hatutaki watu wapigane, tuishi kwa amani. Kwa hivyo hii kazi ni isimame, ingoje tupewe mwongozo na cooperative office undani, ndio sasa David ikiwezekana ndio aje sasa kwa land owners kupata consent, ndio kazi yake ije kuendelea. Baadhi ya kauli zao wakati wa makabiliano hayo, na sasa kinachosubiriwa ni kuona viongozi watakapoingilia kati kusuluhisha mzozo huo kati ya wanahisa na wananchi wa Kishushe. Nikiripotia TV47 kutoka Kishushe, mimi ni Julius Mareki Mwakivo. Asante sana Mwakiwa. Kwingineko mtazamaji, hali ya majonzi imetanda katika kijiji cha Lukume, eneo bunge la Malava katika kaunti ya Kakamega baada ya mwanamke mzee mwenye umri wa miaka 67 kufariki dunia kwa njia tatanishi usiku wa kuamkia leo. Wakazi wa kijiji hicho wanasema kuwa moto huo huenda ulisababishwa na mtungi wa gesi uliokuwa ukitumika kupikia na marehemu Florence Acheng. Wakazi wakiongozwa na Edward Barasa wanasema kuwa huenda ajuza huyo alizidiwa na usingizi baada ya kuwasha gesi, hali iliyosababisha mlipuko na moto mkubwa ulioteketeza nyumba yote. Chifu wa kata ya Shanda, George Maina, amedhibitisha kisa hiki akisema kuwa mwili wake ulipatikana ukiwa umeteketea kabisa baada ya nyumba yake kushika moto, huku akisema kuwa uchunguzi wa awali unaashiria mlipuko wa mtungi wa gesi kuwa chanzo cha kifo hicho. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali kuu ya Kakamega, huku uchunguzi zaidi ukiendelezwa. Kaniambia nyumba inaungua, nyumba ya shosho. Kuja mbio nikapata moto imeshika nyumba inaungua. Nikaruka juu ya waya nikaanguka hapa. Kufika kwa mlango nikapata makafuli kwa mlango, hatukuweza kupamoa. Sisi tulishangaa tu na hiyo, tukapata moto imeshika yote. Bila usima moto ulikuja, ukasima moto, tukapata shosho kwa ndani ameungua hapa. Ilikuwa masaa 8. Na serikali naye ipate kuchunguza ni gasi ama ni kisingisiwa ya kusemekana ni gasi. Hii moto yote ichome nyumba yote. Huyu mama mwenzangu angeweza kumola, aende na mikono. Ni nini? Ninasikitika sana, nimepoteza rafiki. Nimepoteza mleji ametoka kwa kikundi yangu. Mungu mweke mahali pema. Nimepigiwa simu saa 9 usiku na msichana wa mama anaitwa Geti. Akaniuliza uko nyumbani? Mama ako wapi? Nimefika hapa nimehuzunika, nimepata nyumba imeungua, mama wetu atumuoni. Kwa sasa tunakisia kwamba unaweza kuwa mlipuko wa gesi kwa sababu tumepata gesi katika chumba chake cha kulala, mtungi wa gesi.
So kila kitu katika nyumba hiyo kimechomeka. Hakuna kitu chochote ambacho kimeweza kunusurika. Maafisa wa usalama katika ukanda wa mashariki ya Kenya wanadai kuwa kuna ongezeko la wanafunzi wa kike wa vyuo vikuu kutumika katika usafirishaji wa dawa za kulevya kutoka nchi za jirani ikiwemo taifa la Ethiopia. Kwa mjibu wa kamishna wa ukanda wa mashariki Henry Rotich, wauzaji wa dawa za kulevya wanaovutia wanafunzi wa kike kwa ahadi za faida za fedha na maisha bora. Aidha, Rotich amewaonya kutojihusisha katika usafirishaji wa dawa za kulevya kwani huenda wakakamatwa na kuhukumiwa kifungo gerezani. Yule dada alikuwa hapa, mulisikia amesema ya kwamba, and by the way sijui kama ni kweli ama ni kwa udhani, alisema kwamba mkiwajana na mzee unaenda kule kwa bar, munakunywa pombe na marafiki yako, munashikana, munaenda kunyorosha mzee nyumbani. Ni kweli ama ni... Because kama ni kweli, it is a very dangerous trend. Na mimi naomba Mungu tu idea kama hiyo isifike huko kwetu, kwa sababu wazee sasa watajipata shida sana. Let me also believe that I've realized most of my officers the ngao in Bere South are lady officers. Familia moja katika kaunti ya Narok inaendelea kulilia haki baada ya mpendo wao kufariki mwaka 2024 wakati wa maandamano ya Gen Z wakipinga mswada wa fedha. Brian Kasaine mwenye umri wa miaka 19 aliuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi wakati wa maandamano hayo. Familia imesema kuwa imepatwa na majonzi kutokana na kifo cha mpendo wao, huku wakidai kuwa wamekuwa wakisubiria haki itendeke lakini ni kama wametelekezwa. Well, some of these things happen tu bila kutarajia, mengine nakuja bila kujua. We never knew that the boy atajikuta kwa miongoni mwa the Gen Zs. They were shot. It is grieving and deeply grieving. Yani inauma tu, especially if it is this the government that we have in place ndi imehusika kwa watoto wetu hawa. I'm sorry to get it from the media. The last year's OCS is the one who was in charge of. Rumors goes around. We have a clip of such a person who testified. Lakini mashahidi wote wameamua wamezimwa. Tangu siku ya tutawapata mwenye anatusaidia. Hatutaipata usaidizi kama mimi mama mboga. Yeye ndiye alikuwa mtoto wangu. Na tumefuatilia kesi, tunaambiwa tutafute witness. Hatutapata. Serikali haitusaidia mahali popote. Mwalimu mkuu wa shule ya wasichana ya Katili katika kaunti ya Turkana Mashariki ameomba wazazi wanaokosa fedha kupeleka kuni au mifugo shuleni na wengine wao wafanye vibarua ili wapunguze karo. Wakizungumza wakati wa mikutano wa kila mwaka yani AGM, Amana ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hiyo amesema kuwa wanafunzi wengi wanapotumwa nyumbani kwa kukosa karo hawarudi shuleni. Hivi akisema ili kutia moyo wazazi wasiojiweza na wafugaji wa kuhamahama ambao hupata changamoto za kulipia karo, wakuu wa elimu pia wametumia fursa hiyo kuonya wanafunzi dhidi ya kutumia mihadarati na mienendo mibaya wakati wa likizo. Wazazi, ni jukumu lenu kulipa karo ya shule. Na tulikubaliana kama hauna pesa na uko na mbuzi, kama uko na kuni, tuletee ili mtoto abaki shuleni. Watoto wakikosa karo, tuliombea wazazi mtuletee watoto, kubaliane na nyinyi mtalipa pesa wakati gani. Kwa sababu wakati mwingine tunatuma watoto nyumbani wanakaa mwezi moja. Kuna wanafunzi mpaka sasa hawajafika shule. Na wale walimu wako kwa hii shule, apart from principal na deputy wake, hawa tu ndio TSC waleta kwa ile njia ya kawaida. Wale wengine watatu, wale wa serikali wako hapa, nafikiri mimi ndio nilifanya hawa tu
kwa ile njia nyingi mnalalamika zaidi hapo. Ati wanasiasa wanaajiri walimu. Na mimi nataka kuuliza swali. Hii shule iko kwa mpango wa TSC. Kwa sababu shule iko na watoto 350. Na hakuna siku nimeona kwa gazeti hii shule ikisemekana wamepewa mwalimu. Wale watatu mlileta hapa, hiyo ilikuwa ni kwa mpango yangu tu. Maisha ya pombe, maisha ya sigara, maisha ya bangi, maisha ya madawa ya kulevya, maisha ya kutumia simu kwa njia mbaya, kitu inaitwa pornography, kuangalia picha za ngono na picha zingine mbaya mbaya katika mtandao, ni baadhi tu ya utovu wa nidhamu. Na mtazamaji, na kufikia hapo tunachukua mapumziko mafupi tu, lakini usiondoke hapo ulipo, maana hii leo ni ile siku ya kuchambua vitabu vya fasihi andishi. Hii leo tukiangazia kwa undani tamthilia yake John Lara, The Samaritan. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water? Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50 going upwards, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into a magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter.
Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit. Na sasa kirasmi mtazamaji, na kukaribisha kwenye maigizo na pia uchambuzi wa tamthilia ni Wirathi ya John Lara The Samaritan. Labda ni kupatia uchambuzi kidogo tu wa kuandaa msingi. Tamthilia ya The Samaritan, mwanzo lugha yake ya uandishi ni Kiingereza. Mwandishi John Lara anatuhadithia hadithi hii ya kusisimua kwa kuchunguza tamaa zisizo na kikomo za viongozi wa kisiasa. The Samaritan inahamasisha wasomaji kukataa maovu na kushirikiana kwa ajili ya usawi wa jamii. Hadithi hii inatokea katika manispaa ya Koboni na kinatoa taswira ya hali halisi inayokumba mataifa mengi ya bara la Afrika hii leo. Muhtasari wa hadithi ya The Samaritan inahusu wanafunzi wawili wa shule ya upili, Alvita na Montano, pamoja na mwalimu wao Nicole katika shule ya upili ya Segrada iliyoko katika manispaa ya Maracas. Pamoja wanatengeneza app au application kwa kimombo ya simu ya mkononi itwayo The Samaritan. App hii lengo lake ni kuwawezesha wakazi wa manispaa ya Maracas kuripoti visa vya ufisadi na kushiriki mawazo yanayochangia ustawi wa umma. Hata kabla uzinduzi rasmi, app hii inakuwa hifadhi ya taarifa nyingi kuhusu tabia mbaya, ufisadi na udanganyifu wa kisiasa unaofanywa na viongozi wa eneo la Maracas. Wakati uzinduzi unakaribia, shule upili ya Segrada inamwalika Mosi ambaye ni meya wa manispaa hii ya Maracas kuzindua rasmi application hii. Hata hivyo, meya anakataa kuzindua kwa madai ya uwezekano wa kuchapishwa kwa taarifa zisizo sahihi na kuenezwa kwa uongo. Mosi anamwamuru Nicole kuzuia kuzinduliwa na matumizi ya app hiyo. Cha mno hapa mtazamaji ni hatari za tamaa na ufisadi wa kisiasa, nguvu ya uvumbuzi na wanaharakati wa vijana, labda kwa maisha halisia nchini Kenya ni kizazi cha Gen Z. Umuhimu wa wazi na ushiriki wa umma, mapambano kati ya ukweli na propaganda za kisiasa. The Samaritan ni tamthilia yenye mvuto mkubwa ambayo haionyeshi tu mapungufu wa mfumo wa kisiasa, bali pia inaonyesha uwezo wa wananchi wa kawaida, hasa vijana, kuleta mabadiliko makubwa kupitia ujasiri na uvumbuzi. Naam.
Kwenye studio bar ninao wahusika mtazamaji, ni watambulishe wahusika ambao wanaigiza katika tamthilia hii ya The Samaritan. Wahusika wakuu ni pamoja na Alvita. Huyu ni mwanafunzi wa shule upili ya Segrada na ni msaidizi wa kutengeneza app hii ambayo tunaita The Samaritan. Aidha mtazamaji, tuna mhusika mwingine Montano. Huyu ni mwanafunzi wa shule upili katika shule hii ya Segrada na ni msaidizi wa kutengeneza app hii ya The Samaritan. Aidha mtazamaji, tunaye mwalimu kwa jina Nicole. Huyu ni mwalimu wa maadili na uvumbuzi katika shule hii ya Segrada. Anasimamia maendeleo ya app hii ya The Samaritan katika wakati huu. Aidha mtazamaji, tuko naye meya wa manispaa ya Maracas kwa jina Mosi ndio huyo mtazamaji. Aidha tuko naye mhusika mwingine Ramdae. Ramdae ni naibu meya wa manispaa ya Maracas, kumaanisha kwamba wanafanya kazi kwa karibu kabisa na Mosi. Aidha mtazamaji, tuna mhusika mwingine kwa jina Bembe. Huyu ndiye inspekta mkuu wa polisi katika manispaa hii ya Maracas. Aidha mtazamaji, tuko naye mhusika mwingine ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa manispaa kwa jina Harvester. Harvester ndio huyo mtazamaji bila shaka. Aidha mtazamaji, tuna mhusika mwingine kwa jina Ted. Huyo naye ni katibu wa idara ya afya katika manispaa hii ya Maracas. Mwisho mtazamaji ni jaji kwa jina Jaden. Basi kwa ujumla wote hawa watakuwa tukituigizia mchezo huu au tamthilia hii ya John Lara The Samaritan. Tupate maigizo ya kwanza. Your Worship, the Mayor, Honorable Mosi, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am delighted to welcome you to this ceremony in which we officially launch in our great municipality the winning innovation. In this year's secondary school winning innovation competition. On this occasion, we will also present a prize to Alvita and Montano, our very own students here in Sagrada Secondary School who created the winning innovation. We thank Your Worship for gracing this event. Your Worship, ladies and gentlemen, I will now invite Nicole, the ethics and innovation teacher, to introduce the innovation. Miss Nicole, please. Your Worship, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am most humbled to introduce an innovation that has captured the imagination of our municipality. I couldn't think of a better way to introduce the innovation than through a short skit that Alvita, Montano, and I will stage in front of you. Welcome. Tell me, Alvita, what can we do as a society to ensure you have a good future? Right now, it seems extremely bleak. I shudder to think about it. How do you know my future is extremely bleak? Well, yesterday I was seated under the tree behind the classroom, thinking. And then? I traveled into the future for about 50 years from now. And guess what? I saw you working at a corner in a city as a cobbler. You looked severely battered and your nose was permanently running, if I remember well. Me? A cobbler? Was it a nightmare that you had? Or a hallucination? No, it is called traveling into the future. You close your eyes and try to figure out how your future will look like, given past and current trends in our municipality. You can also travel into the past. One time I traveled into the past until I was back in my mother's womb. And I sat there, mesmerized. It was very dark in there. Oh! What
a strange thing to do, but a cobbler, you say? You were actually fortunate to have a source of income as a cobbler. Millions of young people were loitering aimlessly in the streets and villages without gainful employment. All of them were poor, hungry, and angry. You are really serious, Montana. You mean with all my education, I couldn't get a good job? You see, Alvita, our country has been and is producing more number of graduates than the number of jobs it is able to create. At this rate, what do you think will be the situation of a period of 50 years? I was in no better position. I was earning my livelihood as a panist with a not so popular steel band that time, but joblessness was not my main concern. What was your main concern? The way your nose was running, as though you had a drum of fluids in the middle of your head. I frankly didn't think you will see another day. Hey! And why on earth was my nose running like that? This is unusual. I think it was because of the awful smell in the city at that time. All cities had a bad stench because cleaning water was very scarce. Why was there no water? Climate change. Climate change. Climate change had occasioned unpredictable weather patterns, and it was hardly raining anymore. It was raining once in a year, at most for only 10 minutes. Alvita, the new climate could hardly support animal life. You mean animals and plants had died? Most of them. In fact, people had no choice but to adapt to eating strange things like insects, crawling creatures, rodents, and sea creatures that could survive the harsh climate. But all these were in short supply too. So most people had adapted to eating plastics, synthetic fibers, and other bizarre things I couldn't make out. I saw you chewing a gunny bag at one point. It appears you can eat anything, Alvita. Hey, you make it sound like life will come to an end in 50 years. You are very right. Life expectancy had dropped drastically. You see, people today live up to 80 years or even more. In that future, people were only able to live up to 40 to 30 years at most. And why were they dying so early? Diseases and malnutrition. Most people could not afford good medicine and food. Crime was also too high, with people being slaughtered like chicken. Like chicken, you say? What with all these criminal gangs in our municipality? In any case, and as you know, law enforcers and judges could only serve those who greased their palms. So the rest of the people had no avenue for protection and justice. They had to figure out their private arrangement for security and justice, if you get what I mean. And this made people take matters into their own hands. That's pretty much the situation today. It had only aggravated over the 50 years period. I will tell you, my dear Montana, lack of knowledge is darker than nights. I also traveled into the future and I saw an entirely different world. Really? Tell us. You see, people had become so creative that they designed intelligent robots that even replaced professions like judges and police officers. So, justice and law enforcement were rendered to people without discrimination. How can a robot possibly enforce the law or make a judgment? Oh yes, it can. Haven't you heard about decision-making logarithms? You see, if today a computer software can do a better job than an accountant or police officer, so what is special about developing an artificial police officer or judge? Oh, Alvita, what pipe dreams you entertain? Oh yes, it can. I saw that life expectancy had increased to over 700 years. Get serious, Alvita. Yeah, oh yes, drugs had been developed for regenerating body cells. I remember seeing you, mistress. You looked so young and beautiful at 250 years. Alvita,
I always knew you had a fertile imagination, but I can assure you, no such future is present, given current trends in our municipality. Oh yes, it can. Through creativity, we had transformed human society so fundamentally that we do not even need jobs. Forget about cobblers and all that. Whole factories and machines were being run entirely through the hospital. And that does not mean there were no jobs. No, we were busy with other intellectual pursuits, conquering new parts of the universe. Oh my, what overheated imagination! We had even developed the technology of cleaning the air of carbon emissions, and we could make rain whenever we felt like it. And Vita, do you see that scarlet eye list patch on the school fence? Yes, I do. Why? We better discuss on which side of the fence it will fly when it eventually decides to fly, rather than waste our time on idle musings. I agree with Montano. If hospitals, they barely have medicines, how practical is it to think that there will be a future when intelligent machines and robots will run them? From where will the resources come? You see, mistress, the resources are even there today. All we need to do is to ensure that the resources are well used for the right purposes. There lies the whole problem, Alvita. We will never be able to do that. We can find innovative ways of ensuring that happens. Impossible. How? My friend and I did it. We found an innovation to solve this problem. An innovation? It is a simple mobile application on which people share information through text, letters, and other communications. Oh, is that so? Tell us about it. To understand it, just think of a traditional parliament. Each member of parliament has a pigeonhole or box on the wall where people get their letters, notifications, and other communications. Yes. What does that mean? Now we think of a wall for the pigeonhole where they get their letters, notifications, and all other communications. And this is what the innovation is all about. Only the pigeonhole is on a digital wall, and the letters, notifications, and other communications are in soft rather than hard form, as in a physical parliament. Oh, I think that makes sense. Have you tried it? Oh yes, it can be shared through the Integrity and Commission. You just download the app and there you go. Quite impressive, but does it help in ensuring the proper use of public resources? Remember our arguments. Please, let us get this straight. Where are you getting the information on procurement, for example? From the people. The information is always with the people. Which people? Which people? Of course, the people. There might be someone outside there with the information. Good people. Are there any good people around here? How sure are you that they will not post lies? People are now ready to share information. That's why we named the application The Samaritan, after the parable of the Good Samaritan narrated in the Good Book. Very well. Very well, my good people. I thank you, Madam Principal, and all the teachers for your continued good work, which has won this school a good reputation nationally. The subject of today's event is yet another example of the school's exemplary performance. I am genuinely impressed with Nicole. I like the issues she has highlighted in her presentation. This is a clear indication that our schools are nurturing visionaries and innovators capable of solving our municipal's practical problems. And of course, for that reason, the municipal council will explore the possibility of mobilizing resources so that we may achieve
the future we heard about in the presentation. And of course, I will ensure it happens because, as you all know, I am Mosi or Tunya, which means the smoke that thunders. I would, however, be delighted if the medicine for regenerating my body cells was discovered today, which would enable me to live for 422 more years. How amazing, huh? Please, think mostly in that direction. However, we will neither launch the innovation today, nor present the award. Not because the application is terrible, no. In fact, it is a wonderful innovation. So good, it may have far-reaching implications on our social, economic, and political lives. As municipal leaders, we need time to reflect on such implications. I therefore ask teachers and students to leave as we discuss with Nicole and the school principal on how to continue with this wonderful innovation. Ambaye ni meya wa manispaa ya Maracas. Natumai tumepata maigizo walio na vitabu nyumbani, tumeweza kufuatilia, na wanaopenda kusoma vitabu, basi hii kwangu mimi inanipatia kumbukumbu ya matukio ambayo yamekuwa nchini Kenya. Mwanzo labda tutumie wanaharakati na pia wanasiasa kama vile Morara Kebaso ambaye alikuwa na The Vampire Diaries, ingawa amesema kwamba amestaafu kutoka kwa siasa, na pia tumemwona yule binti Maverick Aoko ambaye amekuwa akichapisha taarifa kadha wa kadha kupitia mtandao wake wa X, na pia yule binti ambaye alishikwa juzi karibu afungulia mashtaka Rose Njeri baada ya kuvumbua mtandao ambao ulikuwa unaeleza Wakenya kuhusiana na mswada wa fedha mwaka 2024 2025. Lakini labda mtazamaji, labda kwa uelewa zaidi, ni kutajie na nikufahamisha kwamba tamthilia The Samaritan ilichapishwa mwaka 2023 kabla ya matukio ambayo yalitukia mwaka jana. Ni kitabu ambacho kilichapishwa, wakati mwingine nashangaa kama waandishi nchini Kenya they are all prophets. Basi labda kwa kuelewa zaidi niko naye Aliwa David HSC. Karibu sana. Ni mwigizaji na pia ni msanii na pia ni mwanafasihi. Aidha mtazamaji, niko naye mwalimu kutoka shule ya upili ya Kirangari, Sheila Arucho. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Hapa tuna Arucho. Labda mnahusiana kidamu? Naam. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Asante sana. Tumesikia kauli za hao wanafunzi Nicole Montano na pia Meya Mosi. Kuna jambo ambalo mara nyingi Wakenya wanasema na wananchi, na labda hata mfano mzuri wa hawa wananchi katika manispaa hii bunifu ya Maracas, ya kwamba the government huwa imetengeneza poverty kama tool ya kucontrol. Labda nianze nawe Alia, hili ni jambo hili ni jambo ambalo limetajwa sana katika taifa la Kenya. Hata tunamwona yule mwanafunzi Alvita akilalamika kwamba iweje mimi napata kazi ya ukobla na nimefuzu hivi vyote. I have a degree. What do you mean that I was serving as a cobbler at this particular moment? What do you make of such statements that have been said again and again? Kwanza asante sana. Thank you very much for again another chance to be in this show. Hii ni show kubwa sana. Na kwanza naipenda kwa kuwa inatufungua macho pia. Kwa kuwa kuna vitabu ndio, lakini pia media ina sehemu yake ya kuweza kufumbua watu macho na kuonesha kile ambacho kinafanyika. This is a very great book, a very great play. I think very timely, kama ulivyosema. Is it prophetic? Waandishi wanaandika ni prophetic because unaangalia kuwa wakati tuko sasa hivi naangalia kitabu, the young people wameweza kuelezwa kuwa you are the future leader. You are the future leader. So basi tunangoja bado tukue future leader, okay? So yeah, future leader. So napata ulivyosema kuwa ni wanasiasa, si hata serikali peke yake, wanasiasa kwa ujumla. Wengi wao wanapenda mnapokuwa poor,
mnapokuwa poor ili muweze kuwa beg. Kile ambacho kinafanyika ukiangalia zile nchi ambazo zimeendelea kama Marekani, unapata wanasiasa wanapokuwa wanafanya kampeni zao, hawafanyi kampeni za kusema nitawaletea maji, nitawaletea stima, nitawafanyia sijui nini. Watu wameenda, we are looking for managers, guys who manage, not guys who are just wanakuwa they're into taking advantage. Ndio unapata, ndio wakati hii katiba ambayo ilitokea Kenya ilipotokea, kulikuwa na wingi wa kusema wale ambao wamequalify ndio watakuwa leaders wetu. Lakini napata wale ambao sasa hivi uongozini ni wale wa kutumia wananchi. Wanafurahi mnapogandamizwa, wakiogandamiza. Lakini kwa bahati mbaya, hawa ambao wanagandamiza wameanza kupevuka macho. Yeah? They are now enlightened. So enlightenment ndio inakuwa shida. Kama sasa hivi unaona kama hiyo Maracas, wakati au huyu jamaa ambaye ni Mosi, the mayor alipoitwa. Yeye alipoitwa hakuwa anajua kuwa kuna hii application. Na kwa utaratibu yao walipokuwa kiigiza, inaonyesha kuwa pia hao watu ambao wamekuwa wakinyanyaswa ama hao wadogo wameanza kutafuta mbinu gani ambayo tunaweza jisave katika hii maisha. Can we come up with another way to help these guys? You guys have been talking about corruption for a very long time, but we are here, we are innovative, you are teaching us on a daily basis. So they come up with an app ambayo inaweza kusaidia, lakini kumbe the system itself is not ready. Sasa hivi unaangalia, kama nimalizia, sasa hivi kwa wakati wetu wa saa hii kunazo simu. Teknolojia imekuwa. Hii teknolojia ndio inashtua hawa watu. Watu wanajuaje? Si lazima watu waweze kugather ama watu waweze kujua vitu kama vile unasema mambo ya finance bill. Guys have other ways. Kitambo ilikuwa ni a preserve of few. Nilikuwa hata naongea na wenzangu vijana, nawaambia, unajua kitambo sisi kama tuko shuleni, ni shule chache ambazo ungepata hiyo Thursday ama hiyo siku ambao wana announce hizo mambo za finance, mnajua. Ilikuwa tu ni kupitia. Lakini wakati because of mtandao, application kama hizo maybe Twitter, nini hizo ma TikTok, watu wanaweza kuelewa zaidi. So ni ukweli wa mambo kuwa wanasiasa ama pia systems za government zinafurahia wakati nyinyi mko chini ili waweze kuwatumia. Naam, Sheila, pale ukiwa na wanafunzi wako, na tumaini ni wanafunzi wasichana ama wanafunzi wavulana? Wavulana. Wavulana, naam. Yes. Bila shaka. Sasa tunamwona mwanafunzi hapa Montano anasema you are actually fortunate to have a source of income as a cobbler. Millions of young people were loitering aimlessly in the streets and villages without gainful employment. All of them were poor, hungry and angry. Halafu Alvita namwambia, you are really serious Montano. You mean with all my education I couldn't get a job? Hivi sasa labda ukizungumza na hawa wanafunzi wako pale katika shule ya upili ya Kirangari, mambo yanayotukia katika maisha ya hali halisia in the real world, yanasawiri what has been written in the book ya The Samaritan. No, it's very, very true. When we are reading this book, actually, wakati nafundisha hii kitabu, nilirealize kwamba vijana, they really relate to this book, and like these are the other set books that we teach. Yeah, so they're talking about employment. Right now, when you're in class and then tunaongea mambo na Alvita is saying, you know, Montano is telling Alvita that she was a cobbler, while Montano was a panist. A panist ni mtu alikuwa anacheza, you know, kwa band, you know, this, and it's a local band that maybe does not gain any employment or any, what do we call it, a lot of income that can sustain them. You know, so the youth, you know, the generation is telling you, now teacher, what is the element of working hard in school? When we go outside there, we're very sure that we are not going to get employment. Why should we work hard? Sasa hao ndio wanafunzi wako wanauliza, why is the need of us working hard and yet we know very well that there is no employment? We have brothers at home, we have sisters at home, and yet you're telling us to work hard. Look at the governor. You know, the governor comes, not even mayor. Mayor Mosi anakuja, he is not aware of what he's going to launch. But the moment he lands, he's not, he comes with an entourage, you know, and they want to give an award. But now the moment he realizes that this app is not going to be good for them politically, anafanya nini? He stops it. He tells Nicole, we are not going to launch, even awarding these young children. So imagine a leader in front of children, anaambia wanafunzi, hatutawapea zawadi.
Why? Because and then there's the kinaya, you know, irony. Anasema, you know, this app is very good. Very good, yes. It is very good. However, it might have far-reaching implications. So my team, we're gonna sit down and see what to do before we launch it. But right now, and Mea mwenyewe ndiye anafanya nini? Anafukuza watu like, now go. It's not the jurisdiction of the mayor to do that. Again, so that portrays the type of leaders that we have, and the generation is aware. We are dealing with a generation that is very, very sharp. They know. Unaona, you try to them, you know, you just work hard, you never know uko nje. By the time you clear school, the government will have, you know, created more employment like the government promised. And that's a teacher, you're lying to us. Our parents are struggling, you know, and I'm like, how has the government affected you? Our parents cannot, you know, they don't have enough money, they cannot pay school fees. We are constantly being sent off for school fees. Now when we're coming up with our innovations to better our lives, the government is trying to infringe on that too. Yeah. All right. Unadhani ya kwamba haliwa mkiwa na Sheila ya kwamba umaskini kutumika kama chombo cha kutawala by any way imesababisha wananchi katika mataifa yote barani Afrika kuchagua viongozi ambao ni duni au ambao hawana any idea ya kuongoza mataifa yetu? Unajua ni ukweli, ulipoanza ulikuwa unaongea kuhusu rafiki yetu Morara, ambaye amengatuka. Unajua kwa nini jamaa alingatuka? Kwanza anasema yeye mwenyewe anasema alikuwa blamed. Anapenda jinsi alivyosema. Unaona kama ukiangalia hiyo play ya kwanza unaona these are very ambitious watu, vijana wamekuja and they're giving out this application, wanaongea na yule ujasiri na kila kitu. Lakini mwishowe ni yule ambaye anamtuliza chini. Kwa nini? Pesa ndio kila kitu sasa hivi. Poverty imetumiwa ndio tusipate wale leaders tunataka. Kama una pesa wewe uko. Ndio maana unaona kama huyo Morara ambao tumeongea, yeye alikuwa anakuja public kwenda kuomba watu pesa. Lakini si kitu ya tini ya kwanza, hata Barack Obama alipokuwa anaingia, pia yeye alianza kuomba pesa. Wanasema alikuwa anaomba hata shilingi moja nini mpaka watu wapeleke watu pale juu. Lakini sasa poverty imetumiwa sana kuweza kuwagandamiza wananchi. Unapata vijana hata wanagonganishwa. Kwa kuwa huyo kijana amesema haezi pata hela. Wewe uko hapa, uko supposed to pay your bills, but you don't have the money. So what do? The politician anakuja na kupromise that leo utakula. Usi tutaangalia ile vision yako pale unaenda, ile utakuwa maybe future ni quick. Unaangalia sasa hivi hauna chakula. Kwa sababu una chakula sasa hivi, the politician now deals with these small things to be able to blind you from looking at the bigger picture. So that's where now poverty comes in to prevent us from even getting the best of leaders. So a leader comes, hutaki kujua kama yeye alipata pesa vipi ama alitoa where he got his money or anything. But if you are rich and you can be able to appease, maybe if I use the word appease the masses, wewe ndio leader next. Kabla hatuja sasa pata maigizo ya pili, tunaona hawa vijana jinsi wanajitolea. Alvita, kuna Montano na pia mwalimu pale amejishajisha kabisa kuhakikisha kwamba hawa vijana wamepata ile nafasi ya kutumia that application ili kulainisha uongozi wa manispaa hii ya Maracas kutoka shule upili ya Segrada. Sasa niulize Sheila, vijana hivi wanapojitokeza, Alvita, Montano wamepata usaidizi kutoka kwa mwalimu, lakini sasa Mayor anasema kwamba hatutuzindua hii application. What does this do to a young mind that is trying to look for a solution? Kwa sababu wakati mingi kwa mazaya wanaona hawa wakubwa wetu ni kama hawana solution. So sisi we have a solution. Well, you see, Kintambo growing up used to be told, and it's still applicable, that the strength of the oppressor is in the ignorance of the oppressed. So the leaders, they create what we call demand so that we need them. You know, that's why there's a lot of poverty or poverty rate iko. So these students, they've already come up with this idea, and the leaders, the powers that be, are trying to thwart their innovation. But now you realize, as you read the book, you realize that these students plus their teacher, they stand against all intimidation. They're going to face intimidation, blackmail, and obstacles, but they stand. In fact, remember, the app is named what? Samaritan. And hata wanasema, we named it the Samaritan from the good book. You know, and Nicole is telling them that, you know the story of the Samaritan. How did it come by? There was a Jewish man, mtu wao tu. Alienda akavamiwa, akapigwa, akaachwa hapo kama anakufa. Then a priest came,
mtumishi wa Mungu akampita hapo. Siji, these people, they said, you see, the Levites, they came, and then a Samaritan, a stranger, someone who has no relationship with the Jewish. Remember, Samaritans and Jewish were at loggerheads. So a stranger is the one who comes to do what? To help them. So Nicole anaambia vijana, we are like the Jewish people. We have been beaten, we've been stripped. We've, you know, hospitals have no medicine, and that's why life expectancy is gone down. So let us hold on to this app. Let us not face intimidation. We cannot give up on this ingenious act or app just to appease very few greedy individuals who don't have the best interest of the Maracas municipality. Yeah, I'll just add on whatever Sheila is saying, Sheila. You see that oppression, the oppression, in a reach an end whereby now guys want to vent. Yeah. So they have come, they have been disappointed. That's why most of these young guys, at the end of the day, they end up being depressed. Yeah. In real life, they end up being depressed, when they get into drugs, into nini, so they want to vent out. Yeah. So in the venting out, at the end of the day, the worst can come out of it. Because one, you are empowering them on a daily basis. Yeah. A government system comes in and empower them. Teachers, teach them about this, about this. But now the outcome of it is that there are no jobs. There's no way out. A teacher comes, Sheila comes in class and gives them the hope of the world, the way the world is moving. If you're this, you'll be this. If you're that, you'll be that. We change systems of education for to better their life. They're looking at the other bit on wataweza. Now the problem is, like right where we are right now, these are guys who have seen their brothers at home, their sisters at home. They're nowhere. It started with their parents, walishindwa, wakasema sawa, kama mother ameshindwa, ama Buddha ameshindwa, I might make it. Yeah. So before I might make it, my brother didn't make it. So again, mimi ndio sita make. Now what next? If I'm even coming up with ideas, rather than these guys embracing those ideas, like what maybe quote unquote we were told about Chinese, that we can use these ideas to make our life better. These leaders mostly want to kujiprotect. Yeah. They fear. When now the play flows, which I love the way the play flows. You find sani kila kitu, hii app ikikuwa ina affect vipi? Hii app ikikuwa nitakuwa na ile mali ambayo nilikuwa. So they end up now like the way amesema stifle the dreams of these young people. Na kinaya kikubwa, labda kabla sijawapatia nafasi, kuna picha ambayo imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, sijui kama umeiona. I don't know if it is real ama it was AI generated, ambapo tulikuwa na rais wa 3 wa taifa hili la Kenya, Mwai Kibaki, alafu kuna rais wa 4 wa taifa hili Bwana Uhuru Kenyatta, na sasa kuna rais wa sasa, Rais William Ruto. Sasa pale kwenye messaging inasema ya kwamba watoto watakaosumbua ni wenye hayati mzee Kibaki anawapatia free education. Sasa kinaya kikubwa ni huu mvutano wa kwamba sisi tunataka tupate suluhu kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine hii solution ambayo mnaitafuta mimi itaniathiri vipi? Labda Sheila, labda tu ukitufungia, when all of us tunaona kwamba there is a problem, upande mmoja they are really looking for the solution. The same people, kumbuka kwamba walichaguliwa kupitia mfumo fulani. Swali langu ni, labda tuna tatizo na mifumo yetu uongozi? To be honest, Meamosi kuna wakati anaenda kwa Nicole, wakati anaona sasa the app inamletea shida. So he goes to Nicole and anajaribu kujitetea. Anasema, Nicole, mimi am a leader. Are you getting that? But I have no control of these other officials. As a leader, bread comes from me. And you know, to err is human. Maybe I take 1, 2 or 3 slices, but I give the rest to the citizens. But kuna wengine who eat the whole loaf, the cover, and the vendor. Are we getting that? Likes of Ted, Seymour, when yasema given tenders to build hospitals, but they supply air. Wamekula hospitali yote, no wonder he looks sickly. So Meamo is saying, but look at Ted. Who voted in Ted? The people. Ramdai is a con man who's been selling fake title deeds to people who voted for him. The people. Seymour is a known gangster. In fact, cases of abductions and people missing are associated with him. He even works with a gun. Who voted for him? The people. So I am not to blame. It is the people
who voted for the wrong people. So the people should blame them. I should not be blamed. Are you getting that? Na Nicole ambia, mbona basi usiwapeleke kotini? Koti gani? The judges, you know, dispensing justice like cabbage, you know, nothing. Those people are corrupt, but they were all voted in by the people. So at the end of the day, it is the voters who also have a problem. They are the ones who vote in bad leadership, and then they expect. So to me, the systems are there. 2010 constitution was very good. Systems are there. Systems are good. The way people think is very straight. But the status quo, wale ambao wako sasa hivyo, they are not ready for change. Kama sasa unasikia huyu anasema, mwalimu anasema kuhusu Mosi kuendea Nicole. Mosi looks very undecisive. He cannot decide. Naweza lakini. Naweza kufanya hii lakini. Because hata ukiangalia manifesto, watu wakuja na manifesto ni nzuri sana. Shida kubwa wakati nakuja na manifesto na nimekuja na mwalimu Shila ambayo kitambo na shida fulani. Na yeye ndio akanisaidia mimi kuingia. Ninapoingia pale ambao I'm supposed to be doing some things, I'm unable to do those things because Shila alinifund maybe. Alinifund. The whole system is there. Even the guys who want to come maybe after our president right now, work on a very good blueprint of manifestos na kila kitu because the system is there. System can run. The only thing, wale wako nyuma hiyo system, are they ready for the change? They are not ready for the change. They feel, hey, kama nitafanya hivi, huyu atafanya nini? I'll lose my my bite. Sasa tupate maigizo ya pili kutoka kwa Theatrics. My apologies if I have interfered with your timetable. I've asked you to come over because Miamosi would like to have a word with you. What about? I believe he wants to follow up on his directive that to find a way of stopping the national launch of the Samaritan app. Didn't you send him the communication from the Minister for Education on the subject? I did, but maybe he has not seen it. The app has sent shockwave across the municipality. Leaders and many other people are in terrible panic. I'm beginning to feel like you might have to do a serious and hard thinking about the app. I don't know how, but this matter has to be brought to a close and seriousness is deserved. It is dangerous. I believe it will be over soon once the president has launched the app mandate principle. Then it will be out of our hands. I'm not completely sure, but I am certain that municipal leaders are convinced that you are running the show behind the scenes as regards the app, and that you are in a position to help them out of the predicament they now find themselves in. It is natural for them to think so. Most people do, and this is because I am not only the teacher in charge of the innovation, but also a mentor to the two students. Nothing beyond that? Nothing. You see, Nicole, you're one of my best member of staff. It will be very unfortunate if you lie to me. I am an old lady, old enough to be your mother, and perceptive enough to know what kind of ambitions you have. Well, I did midwife the idea of the two students, then guided them. But as their mentor, I should also provide directions as regards the intellectual property as the originators of the app. But then, isn't that my role as a teacher and a mentor? Nicole, you've been here long enough to know me. I take my work seriously, and I single-handedly work towards the mission of this school, which is to ensure the students and our kids get a quality of education. I have never, and I will not allow any teacher from this school to deviate from this course. Do you understand? I have absolutely no intention of deviating from my professional obligation as a teacher, Madam Principal. Everything done in this school must serve a single purpose of ensuring the students entrusted to us become responsible and productive citizens. I will not stand or allow anything that distracts you, or even other members of staff, or even students, or even myself deviate from this course. Yes, I understand, Madam Principal. But would you rather that we abandon such an ingenious innovation with such great potential of improving governance in our municipality just to appease us of seeking political class? Listen to me, young lady. I am a seasoned administrator, and I know the value of learning how to pick battles. You need to know what kind of a battle to wage, which ones to avoid, and which ones to defer. What kind of a battle the young girl like you have with a man?
An elephant. Dare an elephant to a wrestling match. Will you not trample him? An elephant that kills a rat is not a hero, Madam Principal. Shh. Did I hear the voice like that of the mayor? Yes, that must be him. Shh, no, listen. I have to draw boundaries between the school and the politics and not be part of the discussion. Bottom line here is that you have to deal with this by yourself. The school has got nothing to do with this matter now, okay? All right, Madam Principal. Excuse me, Madam Principal. The mayor is here to see you. Okay, show him in. So, did you do what I asked you to do the last time I was here? Yes, sir, I did. And the national launch is still on? I did a letter to the ministry detailing your concerns. They wrote back to the principal. I had sent a copy of letter to your office a month ago, sir. Oh, maybe it is there. My tray is always full. You know, I am always busy. So, what did the letter entail? The school has got no moral to play with regards to the respect of the Samaritan app. Therefore, any issue you may have with the Samaritan app should be sent directly to the minister's office directly. Additionally, a joint team of the Ministry of Education officials and that of the Office of the President Representative are all responsible for the preparation of the launch of the Samaritan app. That was clever maneuver on your side, huh? I have to discuss with Madam Nicole. I request to be excused from this meeting, sir. According to me, I know your meeting with Nicole is a private affair and has got nothing to do with the school. I therefore request to be excused from this meeting. Very well said, Madam Principal. I do not want to interfere with your running of the school. Thank you, sir. Nicole, I am sorry I have been a bit hard on you. I just want us to have an honest talk. My biggest worry is that a political opponent, like my opposition leader, Honorable Basdeo, will deliberately post lies on that Samaritan app. I do not think you need to worry about that, sir. If anyone posts false information or defames you in any way, there's nothing that stops you from pleading your grievance in a court of law. Most of the posts are anonymous, Nicole. How can you take legal action against an anonymous person? You see, the app is configured in such a way that the identity of those posting anonymously is hidden from the public but not from the administrator of the app. You can therefore obtain the identities of persons behind defamatory posts from the administrator. The proprietor of the app is under legal obligation to provide that information upon request by a court of law. Even then, Nicole, the Samaritan app has far-reaching implications. I have made mistakes here and there. We all do. I have come to seek your understanding and help. Understanding and help from me? Yes, please find a way of eliminating some of the negative information they post about me on that app. How can I do that, Your Worship? I am not the administrator of the Samaritan app. I have no access to the backend. I am nothing in the whole enterprise. My biggest understanding is that you are the mentor of the two students. You can always prevail over them to do that for us. The National Information and Communications Corporation has taken over the app and is making decisions on behalf of the two students. As we speak, they are in talks with some venture capitalists towards commercializing the app. Nicole, how about you look at this differently? Which way, Your Worship? I mean, we all need some money. The two children need money. You also can do with some money. Just name your price, however big. I am very disappointed that the man in whom we have entrusted the affairs of our municipality, including fighting corruption, is offering to bribe me. I have never been and will not be part of these kinds of schemes. Do you want me to post that up of money on the Samaritan? No, that is not what I meant, Nicole. I meant, why look for venture capitalists elsewhere while we are here? I mean, I as the investor and you as the mentor.
I can bring the needed capital and you can bring your technical expertise. I have no proprietary claims that will entitle me to make any decisions regarding the app. It does not belong to me. It is the intellectual property of the two students. Nicole, I wish you looked at this matter differently and you will understand that I am being crucified for the mistakes of others and it is unfair. I have read the post on the Samaritan and they are all about our leaders, public officials and even private individuals. You have not been singled out in any way. Far from the truth. Everywhere in the Samaritan, I have been accused of inflating project amounts and presiding over shoddy works. Am I responsible for that? Maybe it's because you're the overall leader. The buck stops with you, as they say. Maybe because I am the overall leader and the buck stops with me, as they say. But Nicole, look at the issue of development, for example, and the construction and maintenance of our secondary roads in our municipality. Are any roads ever constructed? I will tell you what happens. Kilometers of roads are usually dug up and then they are filled up again. The contractor then pours black oil and claims the roads have been tarmacked. The state of our secondary roads resembles abandoned battlefields where bombs were detonated. Even trucks can get stuck there. Yet, the municipality pays top dollars for this project. Am I responsible for that? Tell me your worship. It is my deputy, that irredeemable gossip. As you know, he doubles up as the secretary to the municipality for the Department of Infrastructure. He uses that opportunity to make sure that only the companies of his families and his are given the tenders, and they don't end up doing any work. Same happens for the constructions of pavements, race courses, even bridges. They end up misappropriating all the funds. So, what does that have to do with the people? Doesn't it bother you, Nicole, that the people overwhelmingly elected him into office, knowing very well there is nothing he has accomplished other than swindle the people? Oh, did they know? Of course they did. You will find him leaning in the polls in the back streets of our municipality, gazing emptily into vacant spaces, waiting for title deeds to be printed. Now, he prints 10 different title deeds and sells the same lot to 10 different people. And do you know what? Tell me your If you look at him closely, he resembles a sloth. Do you know a sloth? That kind of creature that gives you nausea when you look at it. Old, dim-witted, and outright useless. He must be a disgrace. They all are. They all are. Take the case of Honorable Ted King, as I prefer to call him, the Bat. He is the scandal, the worst scandal that ever happened in our municipality. Recently, he ate a whole hospital. No wonder he looks sickly. Ate a whole hospital? How? The municipal council invited tenders for the construction of health centers in our municipality. As you know, he doubles up as the Secretary for Health and Environment. He used that position to ensure the companies of his friends and those of his were awarded the tenders. Well, they ended up not building anything. All they did was build empty offices that look like cow sheds. It is popularly held that he's your very close political ally. I wish you could listen first, Nicole. That man, as I said, I prefer to call him a bat, is definitely the worst scandal that ever happened in our municipality. He spent his early livelihood as a DJ in DJ nightclubs and sleeping in those places that make him look like the swine he is. And you know, the man makes no sense on the floor of the chamber. In fact, he makes the chamber smell like a brewer. I think he sleeps in a drum full of liquor. I regret giving him campaign money
I hope he dies soon. You cannot wish death to another person you worship. But why can't you call them to order and rebuke them when they do wrong? Then there is Simwa, another pitiful creature. As you know, he doubles up as the secretary to the municipality for the Department of Planning and Development. The inspectorate unit under him corrupt as well. You will never get a building plan in this town unless you part with dollars. In fact, you can build anything you want in this town for as long as you have parted with dollars. I shudder to think about the people who live in those houses. What will happen to them in case an earthquake strikes? Why can't you have them prosecuted? We all know we are in the most seismically active area in the Caribbean. Ain't you sitting on a time bomb? How can you say that? Haven't you heard that he is the one who is the leader of the shadowy gang? He is the one responsible for the abduction for the abduction of people and killing in our municipality. If you have heard about the Black Swan gang, he is the one responsible. And those kind of things that he deals with. In fact, if you know of any child that has dropped out of school because of drugs, it is Simon. If you know of any child that has become mad or has become whatever you may think of or roams aimlessly in the market, it is the work of Simon. I keep wondering, sir, why wouldn't you, as mayor, have these people charged in court? Haven't you abdicated your duties by not having them prosecuted in court? Prosecute them? Where? In our courts. Which courts? Before our judges. Don't you know that they are also in on the deal? They are part of the deal. I have no idea. Now listen. You have also seen Justice Ian Jaden. You have seen him, of course, dressed solemnly in suits, looking as neat and as good as he looks. In fact, what you only see are flowers on a fresh grave. There, dig deeper, and you will see Justice Ian Jaden in his true colors. Does that mean that the whole of what you call a municipal council is a criminal enterprise? Oh, well, someone could easily conclude so, yes. But there are a few examples. Take me, for example. You see, I am doing my best to try and secure the public interest. You mean all the accusations leveled against you on the Samaritan are false? No. I mean, we all make mistakes, Nicole, here and there. But some mistakes are natural and excusable. I will give you an example. A loaf of bread comes for the people. I am part of the people. So I take a slice, or at least 2 slices, or at most 3 slices, and I give the rest to the people. Not so with these hooligans. In fact, they will eat the whole loaf of bread, including the wrapping, and where possible, even the vendor. To whom are all these people answerable? I think the main problem is the people. The Samaritan should focus on the people. It does focus on the people, sir. But then why are they whining? How do you elect a howler monkey as librarian and then start making noise when it starts howling at a time you want to read in silence? I don't think they're whining now. They're demanding things to be done right and justice be served. They never voted anyone to go and steal. So does that mean you understand the problems that I am facing currently? I understand perfectly. So how are you going to help me survive the onslaught in the Samaritan? Your worship, it is very clear from our talks that the members of the Municipal Executive Council have failed you. Yes, they have, and they have failed me big time. But don't you think that the Samaritan is a blessing for you? I mean, as a platform where people can corrupt, the demand could lead us removal from office and prosecution. What did you say? What did you say? Did you just confess that the Samaritan
is a political weapon. Are you being used by anyone to destroy my political career? I do not play politics, sir. Yes, you are. You just confessed. You did. Teaching profession? How? You cannot teach the right things. How can you tell school children that in future the police can be replaced by softwares? Or was it an intelligent robot you were talking about? Your worship, we are trying our best to mold the character of our learners here at Sagrada Secondary School. We teach them to uphold the moral and civic virtues without which our society can never prosper, be fair, just and peaceful. We teach them the virtue of honesty, truthfulness, generosity, integrity, and transparency. It is the lack of virtue that is ruining our society. So you want us to believe that the Samaritan app is actually an innovation by the two students, We are seeking to develop virtuous creative thinkers and innovators, and we may not only replace the police officer with intelligent machines, but also develop software that will eventually replace the politician. So the Samaritan app is actually an innovation of the two students? Yes, they are. They were introduced to coding at a very tender age. That is a cock and bull story. In fact, from now on, I am giving you orders as Mayor Mosi or Atunya, the smoke that thunders. From now on, you will eliminate all the posts that cast me in negative light on that Samaritan app. You have my number. Call me and tell me you have started working. And if you do not do it, you will soon discover that I am Mosi or Atunya, the smoke that thunders. I am Mosi or Atunya, the smoke that thunders. I stop at nothing and I leave smoke and thunder in my wake. Mosi, mhusika mkuu katika tamthilia ya The Samaritan. Ningetaka sana kumuuliza Nicole swali, anaonekana amechanganyikiwa. Sasa hajui mwanasiasa yupi ndiye mzuri, yupi ndiye mbaya. Na labda sasa sisi kama wasomaji, wananchi pia ambao wamekisoma kitabu hiki, wanafunzi pale shuleni, tutawezaje kubainisha ukweli na propaganda za kisiasa? Unaona kwamba Mosi amefichua siri nzito kabisa kuhusiana na wanasiasa wenzake ambao Nicole alijua they are political allies. Hata anashangaa kwa nini unafichua wakati kama huo. Tukiingia kwenye dakika zetu za lala salama, nianze nawe Sheila. The truth is the line between the truth and lies is very thin, you know. And as we were dealing with this scene in class, the question that my students asked me, teacher, kama ungekuwa Nicole, Mayor amekupea pesa, ameoffer, ungefanya nini? Ungefanya nini? And at that point I was like, I threw back the question, nyinyi mungefanya nini? Because I mentioned hadi wanafunzi wakasema, teacher, because of hii serikali, mimi ningechukua pesa, niachane na. So that brings the element of disillusionment, like hopelessness, where the Gen Zs find themselves. Unaona, that the leaders that are supposed to bring hope, they're supposed to bring change, are thwarting their efforts and then are trying to buy them out. Trying to, you know, when you buy the app, it's like you're buying their voices. Yes. Are you getting that? So they're in a state of confusion. We don't know which way to go. Are you getting that? We don't know which way to go. So as a teacher, niliwambia, maybe we stand strong, like Nicole is saying. Yeah, let us, because huwezi sema ninachukua pesa, deep down you know, ningechukua pesa. Unaona? So we tell the learners, let us stay strong with the truth, because at the end of the day, it may take long, but the truth always comes out. Okay. Again, because as the play winds out, these people are arrested. You know, the mayor, walijaribu kila kitu. Walijaribu kupea Nicole, you know, big political positions, whatever, but Nicole refuses. Unaona, they try chocolates, everything. Nicole refuses, and at the end of the day, officials come and they are arrested, and you see them
winning. Na hicho ndicho kinaya kikubwa kwenye ulingo wa uandishi huu ubunifu. At the end of it all, waandishi they come up with that solution. They show us that solution. Mfano mzuri sasa The Samaritan. At the end of the day they launch the app alafu wanakubaliana. Mfano mwingine ni wa ile riwaya ya Professor Ken Walibora, Kidagaa kimemwozea pale mwisho, Amani amekuwa kiongozi, ana mke wake pale Imani, wameibuka wakiwa washindi. Na pia kuna Kigogo na Pauline Kea, na pia kuna Mstahikimea ya Professor Timothy Arege. Lakini sasa katika maisha ya hali halisia, will it ever happen ya kwamba tunaweza kubainisha hivi propaganda, semi za uongo? Na pia kuna kitu kizuri ambacho Meya pale ametaja Mosi, ya kwamba this app, is it a political weapon? Anasema basi kama imeundiwa ku-air ama kutangaza yale maovu ambayo yanatendeka katika jamii, kwa nini pia sisi tusiandike wananchi? Kwa sababu wanasema kwamba pia wananchi ni wafisadi. Is it possible? To me it's a twist na ujanja kwangu ukiniambia. Kwa kuwa of course towards the end Mosi blames the masses. Yes. But kuna pahali ambayo Nicola namkumbusha kuwa the masses hawakuwa elect nyinyi ili muende mkaibi. Umeelewa? So ile shida ambayo sasa hivi inakuja ambayo inakuwa sasa hivi kwa dunia mzima ama Afrika ni kuna kule awakening ambayo iko. The masses ambao walikuwa nafikiriwa hawajui kile kinaendelea kwa hizi majengo kama ni bunge ama hizi sehemu ambao wanafika, wameanza kupata uwerevu wa kutaka kujua kule ndani kunafanyika nini. Mpaka wanaweza kuambia hiyo kiti isikae pale, nafikiri inaweza kaa pale. Wakati ule mwingine ilikuwa you elect and then you stay. Wakikuja ama watakuja tutangoja miaka 5 alafu hivyo. Sasa hivi imekuwa ile nyingine ya we want you accountable right now, and we have ways of making you accountable. If you guys are discussing in parliament, we have gadgets that we can use to know what you are discussing. Who is talking, who is not talking, who is talking about our issues and who is not talking about our issues. Wale leaders wanaanza sasa kushtuka. Ni mshtuko ambao inakujia. Na mimi nasema wakati mwingine nikiona nikifanya performance mimi husema hata si set book kwangu. Hii ni maisha halisi, maisha yalivyo. Na ni vizuri jinsi ambao Sheila pia anasema alikubana na wakati ambao wanafunzi wanauliza maswali. Ndio ni wadogo sasa hivi, hata wale wa grade vile our grade 1 2 3 wanajua kile kinafanyika. Watakwambia ule ni rais, ule ni nani, huyu alisema hivi. So unapata tunavyoendelea the politicians now are in danger. In the near future it will be very hard to govern, not because that very hard. Mwananchi ambaye anakuwa ruled atakuwa ataka a manager, somebody who can tell them where they are going. You can take them to where they are going. What they are using about pesa, wanatumia pesa for shortcuts. Shortcut. One asaini kupatia pesa sasa hivi ndio uishi hii wiki. Uishi leo ama upate 7 ama upate 1,000. But the most important thing, the future is better than today. Watoto wa hawa watoto watakuwa vipi? Hao pia wanaangalia kule mbele. So wanapoandika hizi vitabu hasa hao waandishi, napenda kuwa it's another voice, a different voice. Teachers are also now a voice. So wanashindwa tutazima walimu, tutafanya nini? Lazima tuwaambie hawa watu pale waende, kwa maana tushawaambia kwa hawa ndio the future leaders. So we must empower them. As we empower them, our reality is dawning to everybody that the media is telling the truth. The kids who are there right now, hao vijana pia wanajua ukweli. So wewe you are either in for the truth, or if you are in for a bad thing, then another way will push you out of this. Yes. Nafurahia sana kusema kwamba the future is better than today. Sasa hivi ukizungumza na wanafunzi wako na pia ukizungumza na vijana pale mtaani, unapata ya kwamba Mosi, nirejee kauli yake Mosi, pia Mosi anahisi kwa 1% kubwa tunafaa tumlaumu yule mpiga kura. Do you think Sheila at any point ya kwamba mambo sasa yatakuwa tofauti? It's very difficult to tell because I was talking to my students, and then remember we are dealing with a very curious generation, and the government should put that into consideration.
we're dealing with people who want to know and they want to know now. So nilikuwa nawaambia ukisoma hii sahi Mea Mosi kuna hiyo group yake wameseparate. Now they want to oust him, wanataka kumimpeach. And then I asked them who was impeached. Wakasema Gachagua. Why was Gachagua impeached? And then wanakuambia hivi and then I'm asking them now, but what happened ile 2023 mulikuwa wapi? Wazazi wenyu walikuwa wapi? What were you promised? Don't you think the same thing is going to happen in 20 right now? Mnasema one term whatever but these people, they know how to, you know, to create a persona. They'll come better in 2027 with promises and you'll still vote them. So we as the voters also what? A problem. We need to vote based on ideologies, you know, not because mtu wetu, like right now, you know, the narratives mtu wetu alimpichiwa or huyu ni mbaya or so. We need to vote on ideologies like huyu mtu tunaamini atafanya kazi nzuri, not because mtu wetu alimpichiwa na huyu mwingine ametubetray. But that is the saddest thing because hata one of the characters anaitwa Basdeo. Basdeo comes and tells them they are looking for ways on how to impeach the mayor. Then Basdeo anawaambia we don't need development. All we need is to create fear. Let us go and tell these people something that will make them fear Mosi to the point that they won't want to do anything with Mosi. And that is what is happening in our country right now. When politicians are coming to campaign, they come with narrative, propaganda, you know. They badmouth one leader to the point that even maybe a good leader will not be voted in because of the propaganda. And I told them this propaganda will come in 2027. And if you are not careful, we will still vote in bad leaders. So the masses were also to blame. We need to sit and ask ourselves which type of leaders we want. And let us read the Samaritan. From the Samaritan, I know it is an eye-opener. Yeah. Swali la mwisho sasa, is there anything kama being politically correct? Kwa sababu kupitia tu hizi kauli za Mosi, amesema vitu vingi. Now we don't know kama anasema hivi to save himself. Now from the app being launched and sasa yeye kuwa exposed, of course wanasema kwamba wanaandika mambo mengi mabaya kuhusu uongozi wangu. We've seen a good example wakati aliyekuwa naibu rais, wakati wa ile impeachment motion hasa ikiendelea kotini, wakati wa ile cross examination na actually kulikuwa na this meme ya kwamba how will we convince that lawyers wa Rigathi Gachagua walishindwa katika kesi hiyo. So is there anything like being politically correct? I wouldn't say really there's being politically correct. Of course, it lies here, not there. But I believe politically correct would be, it depends on the person. Mwile mtu anaangalia. Our prayers right now, and those guys were praying for the masses, is that we have a political angle that is so right to our dreams, not inclined to tribalism, not inclined to mambo na either mtu amekuhonga, umeelewa? Because the problem in our country right now, just the way Sheila ameweka vizuri kabisa, is that another outfit is going to come up. And the outfit, most of the parties, hakuna party hata moja. So I was even telling somebody yesterday, some guys even right now don't know the party ya Kibaki alipotoka. You don't even know that party. Ni ilikuwa ni PNU, ilikuwa ni TNA, ilikuwa, you don't even know. Because every time wana camouflage, wanakuja afresh, wanakuja in a new way to convince you again that they are the best people. But you see now, mimi nasema 2027 kwa kile vitu tumefanyika sasa hivi na hizo maybe miaka mbili ambazo zimebaki, ile chakula tunaenda kupika, natumai sasa tutakuwa na akili nzuri. We're not just going to dance in the streets and those kind of things just because of the sake of it. Let's just know, as one Condoleezza Rice, when she was here, Secretary of State to America, alipokuja palisema choices have consequences. Chochote ambao mnafanya, at the end of the day you'll see it. Unfortunately is that now you have to wait for 5 years for somebody to rule you in a bad way or in a good way. But again, to just the last question you asked, Mosi ni kama akona nia nzuri. Ukimsikia wakati mwingine, if you want to look at him in a very different way, ni kama akona nia nzuri. Hata anajitetea anasema, only take some few slices. Few slices, okay? But you see, I like the way Nicola anampusha na mwambia, but what prevents you from doing this? Yes. Mostly we don't have very decisive leaders. Why not decisive leaders? Just the nilikuwa nimesema mara ya kwanza pale, unapata unakuja ukiwa na mzigo. Unakuja unakuwa nimeambia Ruga wewe mwenyewe ulini sponsor.
to do something. So I cannot even move. Because if all these details, all this data ambayo Mosi ako nayo, that Simwa ako hivi, nani ako hivi, anauliza swali rahisi, why can't you just sack that incompetent leader out of your leadership so that guys can get the best? But so we don't need exactly leaders who cannot make a decision. When we talk about the Singapore wanaongeana kila wakati, I believe it was leaders who would make decisions. Na shida yetu kubwa mwishowe ni hivi, we want 10 years. We want a leader who is ready to sacrifice even only one term. 5 years. Lakini ata clean country from one to the end for the sake of the bigger picture. So at the end of the day, tusikuwe na mtu ambaye tunakujua vizuri sana, last time you were in this scandal, but today you are in the other side and you are cleansed at the end of the day. When una cleansiwa unakuwa mzuri. So Samaritan is a great book, not for only students but even for the public to read at the end of the day. Bila shaka. Na muda umetupa kisogo kweli. Sheila, utapata nafasi ya kupatiana kauli yako ya mwisho, lakini ni mahojiano bila shaka ambayo tutayaendeleza. Nimekuwa na waigizaji kutoka kundi la Theatrics ambalo linaongozwa na Aliwa David HSC. Asanteni sana kwa kutenga muda na kuja kuwa nami. Aidha mtazamaji, nimekuwa naye Sheila Arucho, huyu ni mwalimu wa lugha ya Kiingereza pale katika shule ya upili ya Kirangari. Asanteni sana kwa kuja. Mungu awabariki. Mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, lakini zitimiapo saa 7 za adhuhuri basi nitakuwa nikirejea na taarifa kwa njia ya kina za TV47 Matukio. Jina langu ni Ruga Eval. Kwa heri ya kuonana. Thank you.